Tool never matters, honestly. கேமர்ஸோட ஏஜ் எல்லாம் பார் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணி நான் கேமிங் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வர்றது ஓர்த்தா இருக்குமா? இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு மட்டும் என்ன பண்ண போறேன்? அப்பா எனக்கு இந்த கேம் வாங்கி கொடுப்போம் தான் சொல்லுவாங்க. ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு அனதர் vlog. கடைசி vlogக்கு வந்து நீங்கள் எல்லாரும் நல்லாவே சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. நம்ம ஐஜிடிசியோட ஈவெண்ட் கவர் பண்ணியிருந்தோம். அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரசாத் ஸ்டுடியோவில் இருக்கோம். இந்த ஈவெண்ட்டை யார் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாசி அவங்க தான். லைக் அவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அனிமேஷன் சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியா. இந்த ஈவெண்ட்டோட நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேம் குருகுலா. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்ப்ளீட்டாக கேமிங் காண்டி தான். லைக் இங்கே வந்து ஒரு மல்டிபிள் செஷன்ஸ் நடக்க போகுது. என்னென்னலாம் இருக்க போகுதுன்னா கேமிங் இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் எப்படி வரலாம், உங்களுக்கு ஐபி எப்படி நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறது. ஐபி மீன்ஸ் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி. அது என்னன்னு உங்களுக்கு ஈவெண்ட்ஸ்ல போக நான் சொல்றேன். இதெல்லாம் பத்தி தான் இந்த ஈவெண்ட்ல வந்து கவர் பண்றாங்க. லைக் செஷன்ஸா தான் போக போகுது. நம்ம அங்க ஐஜிடிசில கவர் பண்ண மாதிரி இது ஸ்டால்ஸ் கிடையாது. இந்த ஈவெண்ட்டை பத்தி ஒரு 1 வீக்குக்கு முன்னாடியே நான் இன்ஸ்டாகிராம்ல அப்டேட் பண்ணியிருந்தேன். சப்போஸ் யாராச்சும் அதை பார்த்து நீங்க இங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருந்தீங்கன்னா மறக்காம இந்த வீடியோல கமெண்ட் பண்ணுங்க. பார்க்கலாம் எத்தனை பேர் நம்ம வீடியோல பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி இங்க ஈவெண்ட் அட்டன் பண்றீங்கன்னு. இந்த பிரசாத் ஸ்டுடியோ பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லணும்னா நம்ம தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு பயோனியர்னே சொல்லலாம். ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில இருக்காங்க. அதாவது விஎஃப்எக்ஸ் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணாங்களோ அப்ப இருந்தே எனக்கு தெரிஞ்சிருக்காங்க. ரொம்ப ரொம்ப பழைய ஸ்டுடியோ தான். பார்க்கலாம். ஓகே கைஸ், என்ட்ரன்ஸ்ல இருந்தே உங்களுக்கு காட்டுறேன். அப்படியே ரைட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களோட இன்ஸ்டியூட் இருக்கு. விஎஃப்எக்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கான இன்ஸ்டியூட். அப்படியே இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு செஷன்ஸ்லாம் இந்த பக்கம் நடக்குது. இந்த ஒரு ஹால் இருக்குது பார்த்தீங்களா, லைக் ஒரு ஆடிட்டோரியம் மாதிரி இருக்குது சின்னதாக. இங்கே தான் இந்த ஈவெண்ட்ஸ்லாம் நடக்குது. நிறைய காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க. I would like to invite Mr. Harish Chingaya from Outlier Studio, who is going to be here and talk about how to build an IP. So what that means, what does an IP mean, and what does building a game mean. So welcome, Mr. Harish. So the topic is how do we build IP for games in PC and console, right? So what do you think is an IP, an intellectual property? Obviously the answer is in the next slide, but wait, before that, let me give an introduction. I'm Harish Chingaya. I'm the founder, game director, and writer at Outlier Games. In simple terms, it's your creation, right? But obviously we live in a complicated world. So in that complicated world, in legal terms, you will mostly come across 2 terms: copyrights and trademarks. So copyright, as you can see from here, the C over there, you would have seen that symbol in pretty much everything. And then the TM and the R, those are the trademark symbols that we use. So copyrights. So any creation of yours, let's say an expression more so. So a copyright is like an expression of your idea, right? And the entirety of your work is again a copyright, which in this case is a video game or a movie or a music, right? So that's copyright. And trademark is the name and the logos we give to these creations, right? The title of the game, the company's name, so on and so forth. So why would you want to develop products rather than do service, right? I mean, there's nothing wrong in doing services. That's also like a very sustainable profession. But why would someone want to leave that or reduce that and want to go into product development? There are only 2 reasons, right? You want to invent or express something. That's your creative urge, right? You have a creative urge, you have a passion, you want to do it. That's the reason why people want to do product development, right? The other one is obviously, if you're an IP owner, your capacity to generate revenue is exponential compared to providing services, right? Because there are many ways in which you could monetize your IP. Let's say, for example, I make a video game. What I can do after that, it's not just a video game, right? I can sell merchandise. I can sell transmedia licensing and adapt it into a TV series, movies, comic books, etc., right? Those are the reasons why a company would want to develop and own their IP, right? Tool never matters, honestly. It's always the competency and the skill set and the discipline of the team that matters way more, because you wouldn't realize that someone used Go.engine and then they made a game that looks like an Unreal Engine game in generalist terms. So skill set of the team matters exponentially more. And what do I mean by skill sets? So it means you are very amphibious. It means you are very adaptable in terms that tools may change, but you still know how to make your games, right? Why I say that, it's quite important for two things. Every tool will come with its own specific process, right? But if you know the underlying structure, let's say for example you are a programmer, if you know your DSA well, your data structures and algorithm well, if you know your OOPS concept well, you can adapt to any tool. Doesn't matter which tool it is, because every studio will have a different tech stack,
right? Today a lot of studios are switching more and more towards Blender, right? So you have your fundamentals strong, tools doesn't matter. தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு கான்ட்ரவர்சியான ஒரு டாபிக் போயிட்டு இருக்கு கைஸ். கேமிங் இண்டஸ்ட்ரி வந்து இப்போ இனோவேஷன்ஸே இல்லை அப்படின்னு சில யூடியூபர் சொல்றதாகட்டும், இங்க இருக்க கேமர்ஸ்லாம் எல்லாம் கொந்தளிச்சுட்டு நாங்கள் லைவ் ஸ்ட்ரீம் போட்டால் தான் எங்களால் ஆடியன்ஸ் எங்கேஜிங்காக வச்சுட்டு இருக்க முடியுது, இப்போ இருக்கிற ஆடியன்ஸும் லைவ் ஸ்ட்ரீம் தான் எதிர்பார்க்குறாங்க, கண்டென்ட் வீடியோ போட மாட்டாங்கன்னு சண்டைலாம் போகுது. சப்போஸ் முடிஞ்சா நம்ம அதையும் உங்கள்கிட்ட கேட்டு இதெல்லாம் உண்மையா, இப்போ இண்டஸ்ட்ரி எப்படி இருக்கு, இண்டஸ்ட்ரியோட நிலவரம் என்ன உங்கள்கிட்ட கேட்டே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்க, உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். கேமிங் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிற உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்க. நம்மளோட இண்டஸ்ட்ரியோட ஃபியூச்சர் எந்த மாதிரி இருக்கு இப்போ இந்தியாவில்? ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மோஸ்ட்லி சர்வீசஸ் தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம், லைக் அவுட் சோர்சிங் சர்வீஸ், கேம் டெஸ்டிங், கேம் ஆர்ட், இந்த மாதிரி ஏரியாவில் சர்வீசிங் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ வந்து நம்மளோட ஓன் ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் கேமில். அதாவது ஃப்ரம் ஸ்க்ராச், ஃப்ரம் கான்செப்ட்ல இருந்து நம்மளோட ஸ்டோரி லைனை வச்சு நம்மளே கேம் பண்ணி இப்போ குளோபல் ஆடியன்ஸ்க்கு பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ இந்தியா ஃபுல்லாக நிறைய கம்பெனிஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கு, சின்ன ஸ்கேலில் தான். ஏன்னா இப்போ தானே ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் கேமில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஒரு பிரைட் ஃபியூச்சர் தெரியுது. ஒரு 5 இயர்ஸ்ல இந்தியன் கேம் இண்டஸ்ட்ரி வேற மாதிரி இருக்கும். நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க? நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும். லைக் இப்போ எப்படி ஃபாரின்ல இருக்கிற சில கேம் நேம்ஸ்லாம் நம்ம ஊர்ல இருக்கிற கேமர்ஸ்க்கு தெரியுது, அந்த மாதிரி 5 இயர்ஸ்ல நம்ம ஒரு கேம்ஸே அந்த மாதிரி சரளமா சொல்ற மாதிரி ஓகே எனக்கு இந்த கேம் தெரியும், இந்தியாவில தான் பண்ணாங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும். சூப்பர் சூப்பர். இப்போ கொஞ்சம் ரீசெண்டா டாக்ஸ்லாம் போகுது, யூடியூப்லயே ஆகட்டும், சோஷியல் மீடியாலயே ஆகட்டும். கேமிங் இண்டஸ்ட்ரியில எந்த ஒரு அட்வான்ஸ் மட்டுமே இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல இல்ல, எல்லாமே இந்த பழைய கேம்ஸே தான். லைக் இப்போ காட் ஆஃபர்னா காட் ஆஃபரோட அடுத்தடுத்ததுக்காண்டி தான் வெயிட் பண்றாங்க. புதுசா வர்றது எல்லாமே மல்டிபிளேயர் கேம்ஸ் தான் வருது, பேட்டில் ராயல்ஸ் கேம்ஸா வருது. ஸ்டோரியை வச்சோ இல்ல புதுசா இனோவேஷனோ எதுவுமே வர்றது இல்லைன்னு ஒரு கான்ட்ரவர்சியான டாபிக் போயிட்டு இருக்கு. அதை நீங்க எப்படி நினைக்கிறீங்க? சார், இது வந்து பிசினஸ் ஆஸ்பெக்ட். அது எப்படி பார்க்கணும்னா, லைக் இப்போ ஒரு மல்டிபிளேயர் கேம், லைவ் சர்வீஸ் கேம்னு சொல்லுவோம்ல, அது வந்துட்டு ஃப்ரீயா நம்ம ரிலீஸ் பண்ணா கூட கம்பெனியோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் எப்படி இருக்கும்னா, நான் அதை ஃப்ரீயா ரிலீஸ் பண்ணிடுவேன், ஆனா அது ஒரு 5, 10, 15 வருஷத்துக்கு நான் அதை மானிட்டைஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா அதில் பேட்டில் பாஸ் இருக்கு, இன்ஆப் பர்ச்சேஸ் இருக்கு, காஸ்மெட்டிக்ஸ் இருக்கு, ஸோ ஐ கேன் ஏர்ன் வே மோர் மணின்னு சொல்லிட்டு கம்பெனி அந்த மாதிரி கேம்ஸ் பண்ண ப்ரிஃபர் பண்றாங்க. எந்த கம்பெனினா வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இந்த பப்ளிக் லிஸ்டட் பப்ளிஷர்ஸ்லாம் இருப்பாங்களா அவங்களுக்குலாம். ஏன்னா அவங்க மேல ஒரு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருப்பாங்க, அந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு வேல்யூ கொடுத்தாகணும், அந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்தாகணும். ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர்ஸ் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி கேம் பண்ணா இட்ஸ் மோர் சேஃப்லன்னு தோணும் அவங்களுக்கு. பிசினஸ் காரணத்துக்காக இந்த மாதிரி நிறைய மல்டிபிளேயர் கேம்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஸ்டூடியோஸ் இந்தியாக்குள்ள, இந்தியா வெளியில கூட இந்த மாதிரி ஒரு சிங்கிள் பிளேயர் கேம், ஸ்டோரி ட்ரிவன் கேம் தான் பண்ணணும், அதுதான் எங்களோட ஆசைன்ற மாதிரி நிறைய ஸ்டூடியோஸ் இருக்காங்க. பட் தி திங் இஸ் இட் டேக்ஸ் டைம்ல. லைக் இப்போ ஒரு AAA கேம் வந்து பண்ணணும்னு நினைச்சா PlayStation 5, Xbox, Series X இதுக்கெல்லாம் பண்ணணும், பிசிக்கு பண்ணணும்னு it's just taking a lot of time, like 5-6 years எடுக்குது, sometimes 8 years எடுக்குது. அந்த டைம்ல ஒரு மல்டிபிளேயர் கேம், ஏன்னா மல்டிபிளேயர் கேம் வந்து ஃபுல்லா ஃபினிஷ் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ண தேவையில்ல. ஓகே, ஒரு 2 years 3 years டெவலப் பண்ணிட்டு அதை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு அதை அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம். ஸோ தட்ஸ் வை யூ திங்க் மல்டிபிளேயர் கேம்ஸ் இன்னும் அதிகமாக ரிலீஸ் பண்றாங்கன்னு. பட் இன்ஃபேக்ட் சிச்சுவேஷன் இதுதான். லைக் அது அன்ஃபினிஷ் ஸ்டேட்ல கூட அதை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு அதை அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம். ஓகே, ஆனா சிங்கிள் பிளேயர் கேம்ஸ் அப்படி பண்ண முடியாது. ஸோ அது ஃபுல்லா பக் ஃப்ரீயா இருக்கணும், கரெக்டா பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கணும், அதெல்லாம் பண்ணி தான் ரிலீஸ் பண்ணும். கேமர்ஸ் எல்லாமே ஏஜ் வந்து 30+ இருக்கவங்க தான் இப்போ கேமர்ஸா இருக்காங்க. லைக் அந்த மாதிரி ஒரு டாக்ஸும் போகுது. ஏன்னா முன்னாடி எப்ப கேம் விளையாட ஆரம்பிச்சாங்களோ ஸ்டோரியில இருந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி அவங்க தான் இப்போ ஒரு கேமர்ஸா இருக்காங்க. கேமர்ஸோட ஏஜ் எல்லாம் பாராக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இனிமே வந்து புதுசா கேமர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி யாரும் இருக்க மாட்டாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு டாக் இருக்காது. ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் கேமர்ஸ் மேல போயிருக்கு, உண்மைதான். ஆனா அது திருப்பி கீழே வந்துடும். ஏன்னா சோ மெனி ஜென்சி கேமர்ஸ் இப்போ உள்ள வந்திருக்காங்க. ஜென்சிக்கு அடுத்து ஜென் ஆல்பா அவங்களும் இப்போ உள்ள வந்திருக்காங்க. ஸோ கேமர்ஸ் ஓல்டு ஆவாங்கன்றது ஆக முடியாது. அப்படி ஆனாலும் தப்பு இல்லை. ஏன் சொல்றேன்னா 18+ இருக்கிறவங்களுக்கு தான் பர்ச்சேசிங் பவர் இருக்கு. ஸோ அது கீழே இருக்கிறவங்க அப்பா எனக்கு இந்த கேம் வாங்கி கொடுமா தான் சொல்லணும் அவங்க. ஸோ அந்த விதத்துல பார்த்தா ஒரு கம்பெனி ஓனரா கேமர்ஸ் ஓல்டரானா எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. பிகாஸ் தேர் ஆர் மோர் பீப்புள் என்ன சொல்றது ரெடியா பர்ச்சேஸ் பண்ண பவரோட இருக்கிறவங்க பெனிஃபிட் தான். பட் அந்த மாதிரி ஓல்டு ஆறாங்கலாம் எதுவும் இல்லை. அது ஏன் சொல்றேன்னா இப்போ அட்வான்ஸ்டு கண்ட்ரி எடுத்துக்கலாமே, US, UK, ஜப்பான், இங்கெல்லாம் எவ்வளோ கேமர்ஸை வந்து ரீச் பண்ண முடியுமோ ரீச் பண்ணியாச்சு. ஓகே, புதுசா அங்கே ஆடியன்ஸ் தேடுறதுக்கு யாரும் இல்லை, ஆல்ரெடி எல்லா ஆடியன்ஸும் கவர் பண்ணியாச்சு. ஸோ அவங்களுக்கு புதுசா ஆடியன்ஸ் வேணும், என் மார்க்கெட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணா எங்க வராங்க? டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் தான் வராங்க. ஏன்னா அங்கதான் புது ஆடியன்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கு கேம்ஸை செல் பண்றதுக்கு. இந்தியா, ஆப்பிரிக்கா இந்த மாதிரிலாம்.
ஸோ அங்கே வரும்போது ஆப்வியஸ்லி வி ஆர் அ லாட் மோர் யங்கர் தேன் தோஸ் கண்ட்ரிஸ். ஓகே. ஸோ ஆவரேஜ் ஏஜ் திருப்பி கீழே வந்துக்கிட்டே இருக்கு. இப்பயும் கேமிங்கை ஒரு கரியராக சூஸ் பண்ணி வரலாமா ப்ரோ? இந்த மாதிரி நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன், லேக்ஸில் தான் எல்லாமே ஸ்பெண்டிங்ஸ் எல்லாமே ஆகுது படிக்கிறதுக்காக, இவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணி நான் கேமிங் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வர்றது ஓர்த்தா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இது இப்படி போட்டு பார்க்கலாமே, இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு மட்டும் என்ன பண்ண போகிறாங்க? இப்போ பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்க மாட்டேங்குது, கோரில் வேலை கிடைக்க மாட்டேங்குது, சும்மா தான் வீட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. அப்படியே சேலரி வந்தாலும் 12,000 15,000 20,000 தான் வருது. அதோட இது பெட்டர் தானே? Triangle, it has edges, pointy edges, so it is mischievous, evil, bad. And square is rigid. This is the high level of shape language, but let me show you some examples. Here is circles everywhere, here also, here, circles everywhere. The whole thing is a circle and circle. Okay, so these are all design languages. Okay, but these two characters are also good, but they have triangles. How they're representing they are good character, because there are so many triangles, like triangles everywhere. Triangles. Yeah, the eyes are also triangle. Here we have some pointy edges. Look at these things. Here also triangles. The whole silhouette is also triangle. Then how can we? It's a good character. How this is a good character? Defined by story. Right. It is defined by story. So story is also necessary. So for character design, you need to be aware of the story also. Guys, ask questions. Let's be interactive. Again, that Ben 10 sound. Yeah, I am a big fan of Ben 10. Who is your favorite alien? Four arms. Hey, do you guys know this new Ben 10 version which is rebooted? Is it good? No. Not at all good? Arey man. The first one was great, right? And the Ultimate Alien is also great. Omniverse is good? Hey, Omniverse I didn't follow. Like, it is really good, so I can follow. Story is good. It has some multiversal elements also, right? They are introducing multiverse everywhere. After Spider-Verse introduced the concept, again, DC has the multiverse first, not Marvel. Okay, so... Huh? Oh yeah, Power Rangers, yeah. That is so appropriate answer. I'm not into multiverse stories because the storytelling is not so high. If you made movies like Spider-Verse, then it is good. But if you made something like Doctor Strange Multiverse of Madness, then I'm not sure. Shaktiman, the new one is coming, right? I don't think so. How many of you have seen Shaktiman? No, we have obviously seen. You guys have seen Shaktiman? Wow. No, but have you guys seen Shaktiman when it was telecast live? Or no? We obviously you are raising your hand. I'm asking them. Or you have seen it later? You have seen it live when it was telecast. Live. Okay. And I was blown away by the game design at that point of time. I'll show you some of his recent work, and that opened a new chapter for me because I realized, okay, this is also possible in video games. Because till then, I used to play FIFA a lot. I used to play Counter-Strike a lot. I used to play Quake 3, the game called Quake. Have you heard of Quake? I used to play Quake a lot. I used to play Unreal. I think the game itself was called Unreal or something like that. Unreal Tournament, UT. If people have, so that was my memory of my library of video games. But when Henry created this game, I realized you have a much bigger and stronger and powerful platform at your disposal. So I'll just play the video and then you'll understand what I mean.
Can anybody tell me what genre of game this is? Puzzle platformer, correct. Now, so if you play the game purely as a puzzle platformer, you will enjoy the game, right? Did you understand what was the mechanics that was happening in the design? Color match to remove obstacles, right? Was that clear to everyone? If you observe carefully, that was what was happening. So there was color matching and then you were removing obstacles. So you can play the game as it is and you will enjoy it. But his intention or the emotion that he wanted to evoke, same thing what Shomnil was saying, Harish was saying, you understand when you finish the game at the end. Because his game was basically his explanation of his fight with depression. So he wanted to say that, okay, you can be depressed, your life can become very dark, and then you need to add color to your life to remove obstacles. So, but if he thought, okay, I have to make a game like that, you could make a very boring game. So, and that's a subtext. If you get it, you get it. If you don't get it, you still enjoy the game, right? And that is all about game design. And this game had a very big impact in my life because I realized what you could do with game design. To me, it feels like the story games are decreasing and the battle royale games are increasing the numbers. What's your opinion about that? So basically what's happening right now, we have more spectators, which means they are enjoying more other people playing games on YouTube. So story-based games, people are not finishing itself. So we need more people in India to finish the bigger story-based games. Then more story-based games will be made. Yeah, the audience are mostly into live. PUBG, Valorant, Fortnite, and those kind of games. So that's why. But those games will be made for adventure games. Okay. What will be your advice for the upcoming people for this industry? I think just skill up, because you don't know in terms of what is the next 5 years, 10 years, how it will shift, AR, VR or more story-based games. So just skill up on, if you're an artist, on Photoshop, Maya, Zen, Blender, all those tools that are there, basics, same thing, just skill up. Okay. And as you keep skilling up and make it so boring, then eventually you will figure out that you are highly employable. Okay. நான் எல்லா வீடியோஸ்லயுமே சொல்றது தான் கைஸ், உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைச்சிச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ்லாம் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. இப்போ நீங்க கேமிங் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ்லாம் அட்டென்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஆல்ரெடி நீங்க ஒரு இன்ஸ்டியூட்லயோ இல்ல நீங்களாவே இண்டிபெண்டா லேர்ன் பண்ணிட்டு இருந்தாலுமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சது மட்டும் தான் அந்த ஒரு பிளேஸ்ல உங்களுக்கு தெரியும், ஆர் உங்க ஒரு சர்க்கிள்ல அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது மட்டும் தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட்ஸ் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு கூட உங்களால கனெக்ட் ஆக முடியும். உங்க இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள் கூட பேசுறப்போ அவங்க என்னெல்லாம் மிஸ்டேக் பண்ணாங்க, அதுல இருந்து எப்படி அவங்க கரெக்ட் பண்ணாங்க, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் கத்துக்க முடியும். மத்த கம்பெனில பெரிய பொசிஷன்ல இருக்கிறவங்க யாருக்கிட்டயுமே உங்களால இவ்வளவு ஈஸியா பேச முடியாது. இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ்க்கு வந்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட ஈஸியாவே உங்களால பேச முடியும். அவங்களோட இன்சைட்டையும் உங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணுவாங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுவாங்க. இல்ல உங்களோட கரியர்ல அடுத்த ஸ்டெப் போகணும்னா என்ன பண்ணீங்கன்னா உங்க கரியர்ல உங்களால குயிக்கா போக முடியும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்தை வந்து அவங்க ஷேர் பண்ணுவாங்க. அதனால இந்த ஈவெண்ட்ஸ்லாம் மறக்காம அட்டென்ட் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வரணும்னு அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. பார்க்கலாம்.